Hello friends, welcome to my channel. Today I'm going to deal with doing cognizable offence and non-cognizable offence. It 2 marks question ahibo under Guwahati University. It's important. Section 2 clause C of the CrPC defines the cognizable offence. Gives the definition of cognizable offence. Cognizable offence is discussed under section 2C. The definition is provided under section 2C of the CrPC, and the cognizable offence it's discussed under section 154 of CrPC. In case of cognizable offence ৰ ক্ষেত্ৰত FIR file কৰিব লাগে, first information report to the police. কিন্তু non-cognizable offence ৰ ক্ষেত্ৰত complaint fill কৰিব পাৰি magistrate ওচৰত. So cognizable offence মানে এনেকুৱা kind of offence য'ত police officer ৰ power আছে এজন personক arrest কৰিবলৈ without warrant নোহোৱাকৈ, মানে magistrate ৰ পৰা কোনো ধৰণৰ direction বা permission নোলোৱাকৈ সেই person জনক immediately হেতু সময়তে arrest কৰিব পাৰে. তাক immediate arrest কিয় কৰিব পাৰে without permission or warrant of the magistrate? Because cognizable offence খিনি as compared to non-cognizable offence serious nature থাকে. Cognizable offence serious kind of হয় আৰু non-cognizable offence ইমান serious kind of offence নহয়. Serious kind of offence at policeৰ immediate intervention দৰকাৰ হয়. Police যদি immediately matter to investigate কৰে, on the spot যায় matter to investigate কৰে, কোনোবা যদি accused person তাত পায় তেতিয়াহলে accused জনক arrest কৰে বা যিখিনি investigation power আছে procedure আছে সেইখিনি পুলিচে যাতে immediately কৰে. তাৰ কাৰণে magistrate permission লোৱা দৰকাৰ নাই. Without permission of the court or without a warrant police immediately he person জনক arrest কৰিব পাৰে. হেতু এটা first point of difference. In case of non-cognizable offence, police has no authority to arrest without warrant. Non-cognizable case police authority নাই arrest warrant নোহোৱাকৈ arrest কৰিবলৈ. তাৰ মানে arrest কৰাৰ আগত এখন warrant ল'ব লাগিব, তাৰ পিছত arrest কৰিবলৈ পাৰিব. Rape section 376 IPC, murder 302 punishment or murder or punishment provide কৰা আছে section 302 IPC, then kidnapping, dowry debt, এইবিলাক offense serious nature offense হয় আৰু ইয়াৰ punishment more than 3 years হয়, 3 বছৰতকৈ বেছি punishment provide কৰা আছে আৰু non-cognizable offense ৰ punishment less than 3 years হয়. All cognizable offenses are non-bailable মানে already ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো ডিসকাস কৰিছো. বেল এটা matter of right নহয়, বেল ডিপেন্ড কৰে discretion of the authorities, কোৰ্টৰ discretion ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. Due to their serious and heinous nature, বহুত serious হয় আৰু heinous হয়, সেইকাৰণে non bailable হয়. বেল দিয়াটো accused ৰ right, বেল পোৱাটো accused ৰ right নহয়. বেল পোৱাটো ডিপেন্ড কৰে discretion of the court, কোৰ্টৰ discretion ওপৰত, আৰু discretion to use কৰোতে কোৰ্টে judicial mind apply কৰিব. Non-cognizable offense or examples are assault, cheating, forgery, defamation. 499 on defamation দিয়া আছে, punishment provide কৰা আছে 500. So defamation ইমান serious kind of offense নহয়, হেতু কাৰণে বা assault, যোনটো assault এটা crime হয় আৰু torto হয়, তেনেকৈ cheating and forgery and defamation সেইখিনি ইমান serious kind of offense নহয়, তাৰ কাৰণে non-cognizable, সেইখিনি offense non-cognizable হয়. Non-cognizable offenses are usually or generally bailable, মানে bail এটা right হয়, accused bail পাবই because of their non-serious nature. হেতু এটা basic difference যোনটো examত লিখিব পাৰি, but examত present কৰা সময়ত এটা chartৰ through present কৰিব লাগিব, তাৰ differences খিনি ধুনীয়াকৈ লিখি পেলাই. First of all, particular sections to mention কৰিব লাগিব. 154 mention কৰিব পাৰি if you wish, 2 marks ৰ কাৰণে. Second, তাৰ definition to যেনেকৈ barrector দিয়া আছে, দুইটা definition লিখিব লাগিব. তাৰ পিছত এখন charter help লয় the difference between cognizable offence and non-cognizable offence, 3টা মান point ওলাব with example 4টা point ওলাই যাব. সেই point কিটা লিখিলে 2 marks ৰ questionৰ কাৰণে almost হৈ যাব. examত এনেকুৱা এখন chart বনাই পেলাই 4টা point include কৰি 2 marks ৰ হয়. প্ৰথমতে definition to লিখি তেনেকৈ বস্তুটো present কৰিব পাৰে, তেনেকৈ present কৰিলে marks বেছিকৈ পোৱা যাব. মই exam point of view পৰা শিকাইছো because ইয়াৰ পিছত বেলেগ ভিডিও আপলোড কৰিম য'ত conceptual clarity থাকিব, but এতিয়া because exam আহি আছে সেইকাৰণে risk ল'ব নোৱাৰি. First of all exam point of view পৰা শিকি ল'ম, তাৰ পিছত conceptটো clear কৰিম. এনেও এইখিনি লাগিব judicial service examৰ কাৰণে important. So ইয়াত দিয়া আছে মই এইটো বস্তু explain কৰি আছো. Cognizable offence means an offence for which a police officer may
in accordance with the first schedule. First schedule cognizable I think column 4 schedule দুটা আছে already জানোৱে CrPC First schedule classification of offenses আছে second schedule forms আছে total 56 forms আছে right so first schedule কেবাটাও কলম আছে প্ৰথম কলমটোত সেকশন লিখা আছে সেকেন্ডটোত অফেন্সেস লিখা আছে তেনেকে কেবাটাও আছে according to the first schedule or under any law for the time being in force or বেলেগ law থাকিব পাৰে যেনেকে similar in the case of bailable offenses যেনেকে bailable offense to বেলেগ law for the time being in force বেলেগ কোনোবা যদি law pass কৰে বা law আছে তাৰ দ্বাৰা bailable বনাব পাৰি similarly cognizable offense to তেনেকে বেলেগ law যোনটো হেখিনি সময়ত ফোর্সত থাকে হে ফোর্সত থকা law দ্বাৰা cognizable বা not cognizable বনাব পাৰি Okay, means an offense for which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any law for a time being enforced, arrest without warrant. It will main point junto distinguish kore cognizable offense, non-cognizable offense repura. Heto kami kobo paru keyword. Yat kisuman keyword ami lole pick korile titi ami concept to besi bhalke buji pam. Arrest without warrant. The police officer may, in accordance with the first schedule or under any law for a time being enforced, arrest without warrant. Here is section 2C. 2C. Section bilak clauses bilak CrPC alphabetical order to say. First is a definition of bailable offense. B. Section 2 clause 8 bailable offense definition diya ase. Section 2 clause B charges or definition diya ase. B bisode hai C. CA whole charges. Tabse section 2 clause C definition of cognizable offense diya ase. Cognizable offense CO. CA A first hai tar pisot O pisot ahe. পিছল আহে হেকানে cognizable offense to C আছে হে alphabetical order to আমি সালে হুনকলে ৰিমেম্বৰ কৰিব পাৰিম section 2 class A পৰা section 2 class Y লকে গুটে definition খিনি দিয়া আছে now let's come to the non-cognizable offense non-cognizable offense means an offense for which a police officer has no authority to arrest without warrant it will only keyword but key point যোনটোৱে cognizable offense ok non-cognizable offense ৰ পৰা distinguish কৰে authority nai without a warrant arrest কৰিবলৈ as I already explained কৰিছো কি authority nai because non-cognizable offense less serious offense হয় like defamation assault so তাৰ কাৰণে পুলিচৰ authority with authority পুলিচে arrest কৰিব পাৰে without authority নহয় পুলিচৰ immediate presence দৰকাৰ নাই তেনেকুৱা offenseৰ ক্ষেত্ৰত then second point cognizable offense in these offenses a police officer can take steps for arrest of the suspect without any permission or order from the magistrate same thing second point to go see similarly in these offenses a police officer cannot take steps for arrest of the suspect without any permission or order from the magistrate without any permission means with permission or order from the magistrate police officer arrest কৰিব পাৰে but without nori cannot take steps for arrest of the suspect without any permission or order from the magistrate second point third point if among two or more offenses one is cognizable the whole case shall be deemed to be cognizable offense duta ba dutatke jodi besi offense thake eta ejon suspect e duta tinta offense commit koribo pare তাৰে ভিতৰত কিছুমান cognizable হ'ব পাৰে কিছুমান non cognizable হ'ব পাৰে for example as an accused like first offense to commit কৰিলে trespass without permission এটুকুৰ প্লেছত হুমালে then afterwards the assault criminal force use কৰিলে then afterwards the murder কৰিলে then তেনেকুৱা কিছুমান বহুত charges হুমাব পাৰে এটা কেছত বহুত অফেন্স কমিট কৰিব পাৰে আৰু বেছি যিমান অফেন্স থাকিব হিমান চাৰ্জেস হ'ব কিছুমান cognizable charges হ'ব কিছুমান non cognizable charges হ'ব তেতিয়াহলে ইয়াত কৈছে if two or more offenses দুটাতকৈ যদি 2 plus যদি offenses commit কৰে one is cognizable তাৰ ভিতৰত যদি এটা cognizable হয় as previous example টোত কৈছিলো এটা প্ৰথমতে trespass কৰিলে তাৰপিছত criminal force use কৰিলে assault type of কিবা কৰিলে then afterwards murder কৰিলে so তাৰ ভিতৰত murder টো cognizable হয় the whole case shall be deemed to be cognizable তেতিয়া গোটেই কেছটো cognizable হৈ যাব
হেতু cognizable offence ৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু non-cognizable offence ৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় if among two or more offenses one is non-cognizable the whole case shall not be deemed to be non-cognizable 2 plus offenses আছে আৰু তাৰ ভিতৰত one offense is non-cognizable তেতিয়াহলে গোটেই কেছটো whole case shall not be deemed to be non-cognizable গোটেই কেছটো non-cognizable নহয় that means একে কথাই কৈছে a difference is একোৱে নাই then 4 under table 2 in schedule 1 or table 2 kiriase of CrPC in respect of offenses not categorized as cognizable or non-cognizable the rule applicable for just classification is that the offense says punishable with that imprisonment for life or imprisonment for 3 years are more cognizable offenses so jodi table 2 schedule 1 or CrPC যদি categorize কৰা নাই offense to cognizable হনে non cognizable হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম কেনেকৈ জানিম এটো cognizable হ'ব নে non cognizable হ'ব তেতিয়াহলে offenses যিবিলাকৰ punishment to হয় death just like murder বা life imprisonment rape বা 3 years or ওপৰত যদি punishment হয় তেতিয়াহলে এটো cognizable হ'ব and under table 2 schedule 1 of CrPC in respect of offenses not categorized as cognizable or non-cognizable same kotha the rule applicable for just classification to non-cognizable hoy tenuka classification ki hobo is that the offense is punishable with imprisonment for less than 3 years minus 3 years are non-cognizable offenses the cognizable offense bola hole punishment ki hobo lagibo 3 years plus but that imprisonment for life but that imprisonment for life but 3 years plus punishment or non-cognizable hole hoba less than 3 years so punishment to 3 years but 3 years ot kom titiale hetu non-cognizable simple kana so it will basic difference between cognizable offense and non-cognizable offense so first of all particular clause 2 বা section 2 jot definition dia ase hetu likhiba lagibo point to akaman explain koriba lagibo then ekhon charter helpot distinguish koribo lagibo cognizable offense and non-cognizable offense just keyword kisman focus korile hol baki sentence khini nije banai likhiba pari point of view pra hoy conceptual clarity kane pisot belag video ako banam thanks for watching please do not forget to subscribe share and comment thank you